I have some interesting age-related pair of linear equations problem from class 10 CBSE. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலான்றதை மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பார்க்க போறோம். Solving this problem, getting the values of the age or x or y variables, we will be doing it subsequently later. So I have few questions here. இது ஒரு common pattern ஆகும். Let's understand how to frame the equation. இங்க father is thrice as old as his son. So இங்க f and s for father and son எடுத்துக்கலாம். இல்ல let the father's age be x, son's age be y ன்னு எடுத்துக்கலாம். Usually it is preferred to have x and y as the variables. So I'm taking father's age as x and son's age as y. Okay. So father is 3 times as old as his son. So normal way it is a relation between age of one person to the other. Maybe father, son, brother, sister, two friends in the மாதிரி. So always you relate, okay, x and y எழுதிக்கோங்க. Now father is 3 times as old as, definitely father is bigger than son's age. Father is ன்றது நம்ம equal to sign போகும். Right from சின்ன classes we have learned that 3 times is multiplication. So x is equal to 3y will be your first equation. After 12 years, so இந்த equations frame பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது father's age, இது son's age. After 12 years என்ன ஆகும்? யாரா இருந்தாலுமே 12 வயசு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடும் இல்லையா? So father is increased by 12 years and son will also be naturally 12 years more. So in the after 12 years ன்றதுக்கான equation தான். இப்போ இதனால என்ன ஆகுது? His age will be twice as old than that of his son. His age, father's age, will be twice as old as his son. So this is your second equation. Okay, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கணும். After 12 years, so increase both by 12 years, then see what is the relation between the two ages after 12 years. Father is twice as old as his son. So father is ன்ற போது அந்த ரிலேஷன் என்னவோ அது son கிட்ட தான் போறது. Okay, son is half the father's age அப்படி சொன்னாங்கன்னா, so son is half the father's age, half வந்து இந்த சைடு father கிட்ட தான் இருக்கும். So usually நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்றது இங்கேயே 2 போடுவாங்க, father age இங்கேயே 2 போடுவாங்க, which is a very big mistake. So please don't do that. So இதுதான் வந்து first equation. இது சால்வ் பண்றது நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். So next question is 10 years later a will be twice as old as b. Okay, so என்ன சொல்லிருக்கேன், 10 years later இங்க a and b தான் ரிலேட் பண்றாங்க. So a and b எடுத்துக்கலாம். 10 years later கண்ணை மூடிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் 10 years extra போடுங்க. a plus 10 b plus 10. Okay, now see a will be twice as old as b. So இங்க 2b plus 10 க்கு 2 times b plus 10 க்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Okay, 2b plus 10 is 10 years more than twice b's age. அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். So 10 years later நம்ம previous question மாதிரி a plus 10 b plus 10 போட்டுக்கோங்க. a will be twice as old as b. இப்போ previous questionல father sonன்றனால நம்ம கிளியரா தெரியும் father is bigger elder இல்லையா? இங்க a bன்ற போது நம்ம ரொம்ப கிளியரா ப்ராப்பரா பார்த்துக்கணும். ஏன்னா anything may happen, b can be elder, a can be younger or so on. So அதை கரெக்டா பார்த்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கோங்க. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டான ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட், and 5 years ago, so என்ன பண்றோம் நெக்ஸ்ட், a minus 5 b minus 5. 5 years ago a was 3 times as old as b. So luckily இது ரெண்டுமே a with respect to b தான் கொடுத்திருக்காங்க. So b was half as a's age, b was 5 times as old as a ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ 5 வந்து நம்ம இந்த சைடு a கிட்ட போடணும். Okay, so this is how you get the next equation and then you can solve this legend. The third question, a is elder to b by 2 years. Okay, so இது ரெண்டு விதமா எழுதலாம். a is elder to b, so a minus b is 2 எழுதலாம், which implies a is equal to b plus 2. அதுதான் ரெண்டு விதமா சொன்னேன். However you want, you can write it. a's father f is twice as old as a. So f is twice as old as a. After 10 years, before 5 years எதுவுமே கொடுக்கல. So a is f is equal to 2 times a, and b is twice as old as his sister. Yes, b is twice as old as his sister. Yes. Okay, இங்க too many variables இருக்கிறனால let's go with whatever has been given. a b f s அப்படியே நம்ம இப்போ ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். If ages of father and sister differ by 40 years. See, differங்கிறது ஒரு tricky word. Okay, father is more, இதுவும் father and sisterன்றனால we can relate father is more. ரெண்டு friends ன்னு கொடுக்கும்போது நம்ம அது ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணுவோம். Father and sister differ by 40 years. So we have f minus s is 40. So this is your second equation. இப்போ என்ன ஆகுது, usually நம்ம previous ரெண்டு questionலயும் பாத்தீங்கன்னா it was all either x and y or a and b alone. Okay, now we have a b f s, நிறைய variables இருக்கிறனால you have to relate everything to a and b, which is easy to solve. So இங்க f ன்றதுக்கு பதிலா என்ன போடலாம்,
2a substitute பண்ணிடலாம். From this, you can replace f by 2a. And what is s? b by 2. Don't make that mistake. S is half of b. So இந்த இடத்துல we will have b by 2. இப்போ என்ன ஆகும் இது? 2a minus b by 2 is 40. So now that we have got both the equations in terms of a and b, now it will be easy to solve later on. Okay, so this was that question. And next one is, I have the last question here. 6 years hence, hence the ago, later, elder, இதெல்லாம் proper handle பண்ணணும். 6 years hence, man's age will be 3 times age of his son. So here, man and son, or you can take it as x and y. 6 years hence. So என்ன பண்ணணும்? ரெண்டு பேருக்கும் 6 years அதிகம் பண்றோம். Man's age will be 3 times as age of son. Man's age will be 3 times. So luckily எல்லாமே அதே பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கு. So it will be easy for us to solve. And 3 years ago, next equation, and minus 3 is minus 3. Okay, 3 years ago, he was 9 times as old as his son. He was 9 times as old as his son. Find their percentages. So this is how you frame the equations, after which you can either solve it using elimination or substitution method. And from there on, you can go ahead and find the ages. Okay, so we'll see how to solve this age-related problems in the next video. Keep watching YouTube channel.